Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey, hey, hey, it's time for Talk About Hakka here on ICRT. 各位聽眾朋友，大家好，我係 Leo 阿炳呢。阿炳呢？阿炳哥，Leo 你好。你好，大家好，我係 Josephine。我肚子餓了，你要填飽我的肚子啦。哦，好啊，好啊，冇問題。Let's have Leo teach us how to cook up another Hakka dish. 今天有什麼樣的傳統還是創意料理要介紹給大家呢？哦，好啊，我上次有介紹了一個是那個把那個我們的千層麵啊用板條來取代哈。對，那現在呢我們換一個好了，我們來介紹這個鹹豬肉意大利麵。OK， 所以這跟上次的千層麵有一點關係的意思，是不是？對，但是我們保留了意大利麵的部分。哦，是意大利麵啊！嘿 ，Spaghetti time 啊 ！OK， 我們把培根的部分呢改成鹹豬肉。OK， 鹹豬肉，我現在知道是什麼了，知道了鹹豬肉嘛。對呀。OK，that's the salty minced pork。然後意大利麵。意大利麵，這有趣了哦。上次是換麵，這次是換上面的肉了。哎，對啊。所以這個準備的方式就跟煮意大利麵一樣嘛。一樣， Right. 就是我們還是要把麵先煮好嘛，然後呢再把那個鹹豬肉啊切片，對，然後呢其他準備的材料就包括了辣椒味 ，that's chili pepper， so 辣椒的意思咯。蒜呢 ，put some garlic in， 蒜，然後再加一點搶法菜。搶法菜某一種菜啦，對不對？是的，綠色的青花菜。對，青花菜。青花菜就是花椰菜嘛。哎，超嘎。OK， 但是客語就是講青花菜，對不對？對，那還有另外一種是白色的，我們就直接叫它法菜。哦，對 ，OK， so there's two types of broccoli that you can use. There's one that's more of the pale kind, and then there's the green kind. 然後叫做什麼青花菜。搶法菜，最後應該要有番茄吧？要啊 ，tomato 嘛 ，say tomato， 對嘛 ，say tomato。Okay, that's how you say tomatoes in Hakka. It's actually the same. And just like how you cook up a spaghetti dish, you do the same thing, except with that salty minced pork. All right, quickly reviewing all the ingredients. 鹹豬肉 鹹豬肉 that's the salty minced pork. And then you have your spaghetti 意大利麵 put some garlic in 蒜呢 put some broccoli in 青花菜搶法菜 and tomatoes say tomato say tomato. There you go. Now you know how to cook up a Hakka spaghetti dish. That does it for today's Talk About Hakka. 什麼大家安子誰張來了客家風情由客家委員會監製。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.